Welcome students. Today we have learned the equation of motion using a graphical method. आपल्याला इक्वेशन जाणून घ्यायचे आहे मोशनच्या संदर्भातली. तर ही सर्व अभ्यास केली आहेत न्यूटन्सने. तर न्यूटन स्टडी द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट अँड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन्स. These related the displacement, velocity, acceleration and time for an object मूव्हिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. आता ह्या ठिकाणी महत्त्वाचं जाणून घ्या की आपण स्ट्रेट लाईन ग्राफ सर्व पाहिलेत. युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन, वेलॉसिटी टाईम ग्राफ, डिस्टन्स टाईम, युनिफॉर्म मोशन ग्राफ, हे सर्व जे ग्राफ पाहिले तसे स्ट्रेट लाईन ग्राफचे पाहिले तर जे युनिफॉर्म वेलॉसिटी, युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन, युनिफॉर्म त्या ठिकाणी पाहिलेले आहेत आपण. तर आता ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, ॲक्सलरेशन अँड टाईम यांचं सर्वांचं रिलेशन ह्या ठिकाणी असलेलं आणि त्यांचं स्ट्रेट लाईन ग्राफ हे सगळं आपल्याला त्याच्यावरून काय जाणून घ्यायचं तर इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड. या ठिकाणी जाणून घेण्यासाठी आपण पाहूयात. पुढच्या पेजवरती जाऊयात, पेज नंबर 8 वरती. बघा, सपोज अन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन विथ अ इनिशियल वेलॉसिटी यू. आता एखादं ऑब्जेक्ट आहे आणि ते मोशनमध्ये, आणि ते मोशनमध्ये असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला काहीतरी सुरुवातीची वेलॉसिटी असेल, त्याला काहीतरी कालावधी आहे, नंतर त्याचा वेलॉसिटी चेंज होईल आणि ह्या ठिकाणी त्याचं ॲक्सलेरेशन काउंटिंग होईल इनिशियल वेलॉसिटी टू फायनल वेलॉसिटी. म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी यू, फायनल वेलॉसिटी व्ही, विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, change of velocity, that's called acceleration, the rate of change of velocity. And one place to another place means A to B object are moved, that's called a displacement. The 3 equation of the motions here given. The first one equation written can be written as v is equal to u plus at. V is equal to final velocity, final velocity, u is equal to initial velocity, and a is equal to acceleration, t is equal to time. Okay, so v is equal to u plus at. This is relation between the velocity and time. The second one equation is s is equal to ut plus 1/2 at square. This is the relation between the displacement and time. Third one equation is v square is equal to u square plus twice as. This relation between the displacement and velocity. असे 3 इक्वेशन आहेत. द इक्वेशन ऑफ मोशन, रिलेशन बिटवीन velocity, displacement, acceleration and time. ठीक आहे. आता आपल्याला पहिलं रिलेशन पाहायचं आहे. इक्वेशन डिस्क्रायबिंग अ रिलेशन बिटवीन अ वेलॉसिटी टाईम ग्राफ. द फर्स्ट वन इक्वेशन पाहायचं आहे आपल्याला. द इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन between the velocity and time graph. How can describe it? They are given here figure 1.9. Okay, the figure 1.9 shows the change in velocity time uniformly accelerated object. आता एखादं ऑब्जेक्ट आहे ते युनिफॉर्मली ॲक्सलरेट होतं आहे, म्हणजे नॅचरली त्याचा ग्राफ कसा येणार आहे, स्ट्रेट लाईन ग्राफ येणार आहे. तर ह्या सीन हिअर अ फिगर, सपोज ग्राफिकली मेथड हिअर द ग्राफ हिअर ओरिजिन, these are the x axis, these are the y axis,
and there are given us some information O to E. Here origin give a character O. Here ending point E. Here time given. Here velocity are given on y-axis, x-axis time. Okay. Now initial velocity u are here point D. Character D here given. Then straight line graph acceleration with respect to time is are changed from D to B. A straight line graph. A initial velocity u, the final velocity v, and here time t are given time t. The first one here, the object has start from the point D. Here point D. The graph with velocity u, initial velocity, it is velocity keep increasing, and after a time t, it is reaches the point B on a graph. Initial velocity u, the increasing of final velocity at point B is with respect to time t. The initial velocity of object u, here the OD, the final velocity object O to C, the time t O to E, the acceleration, formula of acceleration A, change in velocity u to v, the final velocity minus initial velocity, change in velocity, find out, you can final velocity minus initial velocity upon time t. There the O to C is the final velocity, and OD is the initial velocity upon time t. Thus OC minus OD is point C to D. C to D is equal to AT. A here her time, here time, the A, T multiplied by A is the AT, and CD. CD means what? Final velocity, or final velocity minus initial velocity. There the difference between character is a CD here. Now draw a line parallel to y-axis passing through a B point. Here B point, passing through a B point. This will be cross x-axis in here at point E. Here a point E. Draw a line parallel to x-axis passing through D. This is will be O, cross the line DE at A. Cross line and draw a line parallel to x-axis passing through. Here the parallel line y-axis, here a parallel line x-axis, and cross sectional point here A. From the graph DE is equal to AB plus EA from a graph. V is equal to CD plus OD. V is equal to CD plus OD. V is equal to CD plus OD. A is equal to AB is equal to BE means what? V, and AB is equal to CD, and AE is equal to OD. The V is equal to V means what? B AT
80 means what? CD. Here the value are given. Here the value are given. CD is equal to 80, and OD means what? The U. OD means what? U. Here the put the values here from equation 1. V is equal to 80 plus U. Therefore, the final equation of the relation between velocity time graph, the V is equal to U plus 80. This is equation first equation of the motion. Okay, good day, goodbye.